The accident involved a 33-seater matatu and a truck. 8 people died on the spot. 5 men and 3 females. Ilileta hapa usiku na nimehudumiwa sawa. Andu nyanya kutiwa ni thayo mbangani ya lelo kisioni cha ACK salama lelo ni wakuma ilovi kuthi Mombasa. Usione mbuzi woso ha. One tuachino. Ndo kwa namboya sienyu. Yu kabisa ni kesi wo. Nambe yoboyo. Nundo ate. Mondo amende yeka ndi yitwa kitwimya na binyama. Muno. Meka utakwithi waithikirwa mutauni umwe utewa lelo wakuma mwinge kuthi Garissa. Wajua zamani watakuwa nafikiri ni mtoto wa kiume ambaye, lakini sasa tunaona pia ni mtoto wa kike. Kwa hiyo maadili haya ambayo yamekwenda chini yametuadhiri kwa kiasi kikubwa sana. Na mambo ya mitandao ya kijamii na moneni wa serikali kwenda asima kwatiania na alimu na ene yandangi kumina mikomo maskuluni. Vilingi wa Mauvoo alatukumbanesye ni pamwe na Naindi kule ito mwathanyani wa omontheti okulia no kwetikilana na moneni wa serikali Isaac Mwaura kana mitue mithuku ya manewano yo kwothothea mikomo no ti mathina mama skulu we no kwetikilana na moneni wa serikali Isaac Mwaura kana mitue mithuku ya manewano yo kwothothea mikomo no ti mathina mama skulu tunenge usunge waku wathi kana ye na uelesi waku kwisila ili tukenda 5 nukolwe masitwa maku na vala uendeye kwilola uwe na nungithi wandiku nikila mawoni maku tuendeyete na Vilingi wa Mauvoo. Nye nita wa Robert Mutuku na ke Sharondinda twaila Mauvoo kwanzia ya meko. Na tuambia Mauvoo maituni kana asili atatuma makwani kotini munene kwao yuni maendeye kusoma utui kwanini ya Rigathi Gachagua ya kuoleana na kung'uthulwa kuma kivilani kwa kana cha munini wa Musumbi kwi mwaini wa 10 mwakani wa 2024 koti uwe umya utui wa kana wina watho wa kunikila ikwani ya kung'uthulwa ukunikile kana ula wathakisie mutaratala wa kung'uthulwa kwake ni watie miao umanekana ni vethiwe na wosania wa mawoni ma ene kwiana na katiba kumanakana miao ya mbunge ni yatiwe utwi kana bunge ya ina utalo wa kwiana ondumwe na ABC kwitikilana na kung'uthulwa ku na kana koti wina watho wa kukunikila undu isesoyi ya twaiwe kwa oyu twithi imwe kwa imwe kotini wa milimani kumanya kila kiendeyete. Constitutional remedies given the violation of his rights. As we said, we are convinced that this is a case where the infractions on the part of His Excellency's right can be adequately vindicated by way of appropriate declarations and damages. Applying Gitwabu Manyara's case, it is our position that the violation of His Excellency Gachagua's fair trial rights during the impeachment proceedings calls for a remedy that goes beyond mere acknowledgement. Declaratory relief serves to formally recognize the infringement, while damages will provide redress and underscore the seriousness of the violation. This amount is not intended to compensate for the loss of office, but rather to vindicate the Constitution, restore the dignity of the affected party, and deter similar infractions in future impeachment proceedings. Lastly, we find that since most of the prayers sought in the consolidated petitions have failed, coupled with the public interest nature of this matter, parties herein ought to bear their respective course. Given that the Gitobu case was resolved a decade ago with Mr. Gitobu receiving damages of 15 million, the lapse of time justifies an upward adjustment of the award. These are now the final orders. Arising from all that we have said, these are the orders that we make. 1, the prayer seeking to quash the resolution of the Senate to impeach His Excellency Gachagua is hereby declined. 2, a declaratory order is hereby issued that His Excellency Gachagua's fair trial rights were infringed when the Senate declined to allow an adjournment in the impeachment proceedings despite his absence. 3, a declaratory order is hereby issued affirming the constitutional necessity for Parliament
to enact a dedicated statutory framework governing the impeachment of Deputy President under Article 150 of the Constitution. 4. The court makes no findings on pension and emoluments. The first petitioner is at liberty to pursue the matter before an appropriate forum. 5. The court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million to His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the Constitution, restore the dignity of the affected party, and deter future violations. 6. Parties shall bear their own costs given the public nature of these proceedings. And lastly, for the avoidance of doubt, any prayer not expressly allowed herein is accordingly disallowed. Before we take leave of this matter, we wish to record our appreciation to all counsel who appeared in these proceedings and all parties for their industry, diligence, and the quality of their submissions. Your collective effort has contributed to the development of constitutional jurisprudence on this subject. We also extend our gratitude to the judiciary staff who worked tirelessly to support the bench in ensuring that this decision, the first of its kind under the Constitution 2010, was rendered in time. Thank you very much. When her leadership, the Justice Dr. Mugambi, was reading part of the judgment, if I heard correctly, she said that the 10th respondent, UDA, filed written submissions on 28th August 2026. If my hearing is correct, then quite manifestly that is a typo that the court might wish to correct. Secondly, the first petitioner applies to have a copy of the judgment, 1, and 2, typed copies of the proceedings, and 3, a complete set of the video recording of the proceedings. We would wish to have those as quickly as possible, of course, upon payment of the necessary court fees. It's a long judgment, and I am sure the first petitioner will want to be advised once we as counsel understand each of the issues addressed in the judgment. This honorable court has rendered its opinion, so there is nothing to be raised with this honorable court. But once we understand each issue by reading the judgment, the proceedings, and the video recording, we will then be in a position to advise the first petitioner, for example, on whether to pursue his other rights, as this court has indicated. I thank the court. Thank you. May it please you, my lords, my lady. Njeri Maina for the third petitioner. I wish to request for the typed certified proceedings and the certified judgment
And my lords, my lady, for the tidiness of the proceedings, I request on behalf of all other petitioners in this matter that petitioner has already filed their notice of appeal. We request that you expedite the proceedings and the judgment so that we can take it on from here. Thank you. My Lord, my name is Diego Anjiru. I have sat here for approximately 10 hours listening to this judgment. I certainly have heard you clearly and the disposition. Equally, despite it being the judgment of the court, I do not agree with some of the issues that the court has deliberated and the conclusion the court has arrived at. And most importantly, my Lord, when we came before you, we only did not just come for judicial recommendations on legislations. We thought that, my Lord, will leave this court with a clear judgment on how a violation ought to be dealt with. When we came before you, my Lord, and we moved you, most importantly, on the issues of constitutionality of the manner in which the proceedings were conducted, we did not come here for a remedy of a legislation. It will not benefit my clients whatsoever. And for that reason, my Lord, and granted the dissatisfaction with your judgment, I have equally advised my clients for the 4th to the 49 petitioners to launch and prefer an appeal. For that reason, my Lord, would wish to be supplied with certified copies of the proceedings, the judgment, and the transcript. And for the reason, my Lord, that we need the transcript is that, my Lord, part of what was delivered by Justice Murima when he was deliberating on the issue of the plenary and the committee, I can tell you, I had never heard what he said and what he concluded. I therefore, my Lord, would wish to have the transcript provided in verbatim, so that, my Lord, we're able to deliberate and internalize them. We are otherwise not dissatisfied. We are otherwise dissatisfied, and we shall not watch when the Constitution is being buried. Thank you. Your Lordships, my lady, my name is Kirago Adhuta for the 10th to 41st petitioners. And my Lord, I would like to request for the same materials that Senior Counsel Paul Mwita has requested for. Thank you, my Lord. My lords, my lady, I do associate myself with the submissions of fellow councils. My Lord, there is a new twist into our constitutional declaration that we find a breach has been made, but then no outright remedy to that breach. My Lord, if the Constitution has been breached, then clearly it means then the Senate where I sat and I followed the proceedings, it means that it didn't do its duty as required by the Constitution. So we wish to appeal and we wish to be supplied as quickly as possible. We pay. My name is Daniel Manzo for third interested party. We will wish to be supplied with all the necessary proceedings certified so that we could advise our clients appropriately. I thank you, my Lord. My lords and my lady, my name is Sakimpa. I do appear for the 4th to 8th petitioners. Your Lordship, we do confirm that we've already received instructions from our clients to appeal, and we have since filed our notice of appeal, and we request for the typed proceedings to be urgently provided. Thank you. My Lord, I'm equally instructed by Kibe Mungai to make the same application. He has equally instructed me
to inform the court that it's important that we don't preside over the funeral of our constitution. My lords and my lady, I'm Phyllis Wangui Kamau, appearing for the 43rd petitioner, and I wish to associate myself with the submissions of Senator Manzo because the decision finds us in a constitutional absurdity. And for that reason, we do wish to appeal, and I join my sister, Honorable Njeri, and Senior Counsel Muite to request for the type proceedings and the judgment. Thank you, my lords and my lady. If it may please you, my lords and my lady, I'm Omanyi for the 57th petitioner. I think there was also a mistake with regards to the 57th petitioner. As the court was reading the judgment, it said that we had not filed our submissions and did not appear during the hearing, yet we appeared. So I think that is a mistake that the judgment and the court can correct the same. We also intend to file an appeal against this decision, and we request a copy of the judgment and proceedings, certified copies of the proceedings. Much obliged. My lords and my lady, I find myself in a very inauspicious position. I commend the proceedings, I close it. But my lord, the reason is... Excuse me, please respect the rights of the parties before the court. You are not before the court. Please sit down. Let's finish this matter or this file. If you have an issue with another file, we'll allow you to talk. Okay, very well. On behalf of the respondents, I presume we have no objection to the request for proceedings, and we have no request. We are waiting, my lord, for the appropriate time to respond to the appeals, and so we will wait for them in the Court of Appeal. We are happy to do that. Thank you. Finally, my lords, we just want to thank the court for delivering judgment. I think we've sat here for 9 hours from 12 to now. So we thank you for that, your patience. Thank you. Mr. Kenyanjui. Thank you very much, your lordship. My lord and my lady, I think I prefer them instead of bending. Are you addressing us on this file or on another file? This file. This file, you are not a party. It's because, my lord, I addressed you. We cannot mix issues. Yes, we're not mixing. Because in this file, it is implicated in civil application E291. All these petitions are part of E291. So the proceedings that commence these proceedings are relevant to my client. That's why, my lord, I was making a similar application when I addressed the court. If I could get an audio transcript, if I cannot get the type, that's okay. I can get an audio. That is necessary for me before the Court of Appeal, so that I can show the Court of Appeal I brought to your lordships and my lady dependency of civil application E291 of 2026. That was limited to only that. Beyond that, I don't want to vex you. It's been a long day. So my request is for the transcript of the commencement of the proceedings up to the point that your lordship then directed that I shouldn't address you any further, because it implicates civil application E291 of 2026. I'm much obliged. Thank you.
and certified transcripts has been allowed, and you will be given those documents in the shortest time possible. We don't have a problem because all those documents are actually ready. So you should be able to get them within 3 days from now. Musiaisia vizaisu cia imwe kwa imwe kuma kotini wa Milimani na vala indi koti wa mina ukwatilela kumuthulwa kwa Rigathi Gachagua kula mwezi wa nguthulwa kwi mwaini we 10 mwakani wa 2024 na indi kwiana na utui wa muthia ula wa nya kumwa ni koti usu ni kana koti ni wale na ukulio wa Rigathi Gachagua wa kwenda koti uvya yetheka kunguthulwa kwake ni mbunge ya Senate. Kindo cha keli ni kana koti ni wetikilana na Rigathi Gachagua kana ndane ngwa mwanya wa kwithukiwa na kuweta kana akisi yake ni siavikie na uvinyi wa kindu ni cha karatu koti ni wenda mbunge ivikie na kuseuvya miao yonani tienesa undu monini wa president kana deputy president walite kumwa Kivilani ndini wa kindu cha kana ni kana koti ndunetikilana na Rigathi Gachagua yolo wa kwenda anengwe pension ondo mwana maundu alangi walite either aikwata tawai monini wa president. Kindu cha katano ni kana koti ni wenda mbunge ya Senate ivikia na kumweva Rigathi Gachagua milioni 500 nundu wa kuthi ute na haki siake na indi kindu cha thanthatu na cha muthia koti ni watwa kana kilangaliko niyo ikungamia ngalama na indi ni Mauvoo ala mavikia na ukitika vala koti wa yolo wavikia na ukwatilela kana koti munene wavikia ukwatilela kumuthulwa kwa Rigathi Gachagua kuma Kivilani otondu wethiwe anguthulwa kuma Kivilani mwaini we 10 mwakani wa 2024 na indi koti wavikia kwenda mbunge ya Senate vikia na kumwiva kimanza cha shilingi milioni 500 nundu wa kuthi wote na akisi yake na indi nendeni wa kikalo kila chethi wa kikuwa masa mbe wa 10% kotini usu maivikia na kumya otwi usu na indi musiaisia ndukathi basa ni tusiokethetie na Mauvoo mbenge. Wima wamwi ni kimwe kati wa sindu ila mundu wa ile kosa na uito na oinki no sio ukethiwa na ndagitali waku ndagitali muvivithie nende na elesia ulu wa Dr. Ndena wa Ndena Abo Clinic wini withinwa ni mawuta mutambuko sukali kwambata kana ukathea kwambata kana ukuthea kwa ndakame kwalwa ni mutwe utavua kati wa mawau angi maingi oyu usungio waku uyukwatava kwa Dr. Ndena wa Ndena Abo Clinic na yu ndagitali Ndena ni uvangite kana ni withiwa ndakomana naku kila vandu osoko ulaiva kuve naku kila wakwambililia Dr. Ndena ethi omboni pau principal house wakeli ni masaku CCU house vakuve na
Sartaj Building Ovama Smart. Kila wakatatu Dr. Ndena Edhia wa Emali Kindu Mall Guest House na oingi wakatatu ni Tala Ndhoki House. Kila wakana ni Masi Jabulani House na oingi wakana Dr. Ndena Ndedhi wa Ovau Ulu wa Lista Supermarket. Kila wakatano ni Matu na ni Vau New Thika Lodge na oingi wakatano ni Kibwezi Vau Kings Guest House. Kila wadhandatu komana na Dr. Ndena wote Morning Glory na oingi wadhandatu ni Kitui Signal Garden na oingi Dr. Ndena Ndedhi wa Mombasa Raha Leo Complex na kila wachumwa ni Vau Musini wa Ilovi Ruai Dune Plaza First Floor Room B3. Kwa uvumbi yanke kunia Dr. Ndena unene nake kwisila nambari isi ya simu noti muonza ile noti dhandatu inya imwe noti itano kenda isu ni 0720641059 kana oingi noti muonza itatu ile muonza kenda muonza ile muonza isu ni 0732279727. Lilikana ni Dr. Ndena na niwa Ndena Herbal Clinic. Ongelanga mausiao na Dehus Kenya, nundu va Dehus Kenya. Tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandheonde, dhiulu wa kuongelanga mausiao maindo. Kwa kuseubia leu museo, ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi. Kumandheonde, tena complete feed, ula ni liwi tayari na wina mandeni onde, mema vulanie makaseubia leu umwe, tena concentrates ila aimi mavulana siana maleu alamedheana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia ni sia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu mangulue sia muika wonde alama tumangulue inene vanesa kondu wa nyama na kusiana nesa yani kuikithia waithia ngulue kumali nini ikasiana nginya ukesa kumitaka na kuthinza ikatunga lato munene tena liwa ngombe siadhiya nzau malondu mbui tutena na tusau maliu maituma seobeche kuongelanga dhiya kuseubia uima wa mwe waindo kuikithia muimi ni wetha na ndithia dhina vaita kwake kwa mauvombe yange kana kuthoa liwa ndithia yaku nena na Dehus Kenya Limited kwisila noti muonza inya ile itano ile imwe dhandatu itatu ile kana utume email kwa info.ke@dehus.com kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke. Otho chaingi museisia twendeye na kumanithia na ini Mauvoo ala makitika kanika na koti ni wakwatilela kumuthulwa kwa Rigathi Gachagua kuma mwathani wa munini wa president isesela twaiwe kwi mwaini we 10 mwakani wa 2024 na indi vala koti wetikilana na kindu okimwe cha kana mbunge ya Senate ni ndio wathukanu na akisi yake tina wakwitha yatwaisiki kalo na kumya utwi vitalini na indi vala koti wenda aiwe kimanza cha milioni 50. Tusanga nambe Mauvoo ni machi evanikana andu nyanya ni matiwe ni thayu na ngi 29 makwata maumesie ndini wa mbanga ya lelo ila ikitikie kisioni cha ACK kila kisalama kaunti ya Makueni lelo munene wa Kumailovi kuthi Mombasa kati wala maumeye eli maitiwe na mavuti wa balai 19 maende kuitiwa hospitalini wa Makindu na nyanya hospitalini munene wa Makueni na kendelewa wa trailer imwe ila ikoniwe mbangani na kiende kuitiwa hospitalini wa Sultan Ahmud. Mwandi kuito Titus Makao na Mauvoo. Kwa Mungu nasema ni asanti juu. Unajua mambo mengi kama haya ikifanyika sana sana watu hufa. Sasa mimi niko sawa. Ainena na ndigima Mauvoo umwe ene nthina ula ni ngusi ya itho na ula ivikite kuvozia mbanga no elesya lelo withe uyu mutheke kila kitona kwithwa chothothe ya mbanga haikule silikali kumathandesya lelo uni kana kuolanga mbanga kisione ki na nyewe nilishuhudia wenye walipata hiyo ajali na nikapata ya kwamba wetu alikuwa mmoja wa wenye walipoteza roho zao
Unajua hapo hiyo salama yenyewe inaonekana ni kama kuna kuanga na ajali. Kwa hivyo serikali ikitusaidia kwa kupanua, itakuwa pia itasaidia mwananchi. Minisa wa uiti kaundini ya Makueni Avi Mulei noelesekana ni mathiniki ya enenthi ala mavikie na kuvonoka mbangane na pala maende na kukwata uiti masivitali ni meki vathukanio pala waweta ni mekwithwa maimanenga uthukumi mwailu. We are here to give a report regarding an accident that took place yesterday at around 9 p.m. in the evening in Makueni County at a place called Salama, that is 1 kilometer away from Salama town. The accident involved a 33-seater matatu and a truck that was moving from Nairobi towards the south. We were able to refer some to Makueni County Referral Hospital, which is our level 5 hospital, and we referred 7 of them. As we speak, the 7 are still in our hospital. 1 of them was referred to Mutuku level 5 hospital, while 6 were referred to our Makindo sub-county hospital. We have set up a tent somewhere around in Sultan Hamud sub-county hospital where people will go there and check and see whether the victim or relatives or friends are there. And so you go to that tent will have counselors and other nurses or healthcare providers who will guide you. Ainena nandiki Mauvoo obisa munene wa uiti sivitali wa Sultan Hamud no weta ni makwatie uvoyo lwa mbanga bala maithiwe maivika kutetheesya kwitana akua na bala waweta akua na nata maguye bukwabu nange miongo 29 kukwata maumesya mai. We had 8 deaths on the spot. All the bodies were received and kept in our mortuary. 5 men and 3 females. We also received 29 casualties. 7 had head injuries. They were managed and stabilized. Nindini woneni wake pala avi waumia ukulio kwi matelewa metho mengu no malelo ni nekana kwikithia mbanga ina akiteka. And we are asking drivers to be more careful while on the roads because these accidents are causing loss of lives and we want them taken care of. Nilipoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma salama lelo ni wakuma ilobi kuthi Mombasa kaundini ya Makueni. Titus Makau. Siko cia ubungulu wa Muuvoo musini wa mwingi no siende kwikathi ya kila muthenya vala kwi umuthi maofisa ma polisi me mwamba na enenthi methia miyandu ilaita namba kumanyika utalo wa undu ilie ithikitwe mwandani umwe ute wa lelo wa mwingi kuthi Garissa bakuvi na kanisa wa Katoliki. Uyo kaitina wa mengele kwithi wa bakuvi na kiao cha usewatia sio mwambutho mbetu enenthi musini wa mwingi mayende ya kwikala na wia kumanwa na siko hii Osea Kimanzi ena ilivoti. Enenzi ba musini wa mwingi ni mende kwikala na wia kumana na wongeleku wa ubungulu wa Muuvoo na bala enenzi me mwamba na maofisa ma polisi methi ye miyandu na ileta nambo manyika na utalo wayo na undu ilie itikitwe na muthanga mwandani umwe ute wa lelu wa mwingi kuthi Garissa bakuvi na kanisa wa Katoliki uyukazi mwambuthu itina wa mingi ili na ilani ya mundu ume na mundu muka kwithiwa bakuvi na jau ziwati yao musini uwa mwingi kindu kila kina mogulio ukonia umwa mino na ala matonya kwithiwa maitwa ize siko hii. Uyo vo atongo ikaundini akiti matongoni ndongo ya kakaundini Dr. Irene Kazalu na Senator Enoch Wambua mahikulia muvya woseze kwika ukunikili mwethianu kumanya umo wa ziko Dr. Kazalu aiweta kanani zikathite muno musini uwa mwingi na kaundini ya kitui kwa unene. Etio yambe sio mara ya kwanza kwithwa na kindu cha muthemba no mwingi. Nini sikana wiki nzelu ni tunozie ngile ya mundu umane ya chao. Ni mwezi kana wiki 3 kana nyanzelu ni tunathikie mwitu wito kanya atio mwezi onake mwa na tunetu kuvika oitu ineso manyondo wangiwe sawa watu ineso manya uno lakini kila kipo ni tuise kana ni mwi o serikali twende omikulia kana yu mwingi ni etho i red zone nondo bandu ba mi yumwe kunene andu ana mowa ito ndo amanyondo zitimoseo tunambia kwika luyu imothuku ndusiwone mundu usiwoso one twetino sindio ngila kithaa kisio nundu ningitwikala kumu
akuone bokito watu wajuane unamekata mese kila mwezi mudai wakubina guno uzino wena gozino uyovo kasalo aikulia enenzi kwithwa na umisyo kabindani kalamo byawo zeze yukwithwa na kilito cha kwika ukunekeli tikila maundu na investigation la selite ndikwekwa kenda wize kwitha maundu monthe mesawa sawa kwa isu nini ndiye ndone na muno no twina cheva no twize mundu la wiva anu wiva onoke the umete kesumu ni mukenya na mundu ile kwa kiunyama kama hivi si ni ukweli niseme ni pole lakini tukue wavumilivu serikali ifanye kazi yake asanti na Mungu awabariki kubikia iya mauyo maofisa ma polisi mei manamina mitalatala ya kumbwami ino mwandani o ateo koti ni yaumia mwamulo wa izezo ikwambia na vala ikwithia yambia muthenyani wa uni mazane magwaja ngirivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wa musini wa Mwingi kilio mbungeni cha Mwingi katika undine ya Kitui ose yake manzi Muneni wa serikali Isaac Mwaura ni wakulia vethiwe na kuwatiania kati wa CI alimu na andu onthe thini wa kukitana na mikomo ya manigwa maskulu ni ila yende na kwikinyia aiweta mieyele mithuku ta yende kuwete wanangiko na kutungana itina matambiala maviki twe muvyani wa kisomo thini oneni wake na andiki Mauvoo Mwaura ni wakulia CI mose itambia ya kulunga mituo ya sena sio kwa kwithi wa mikomo yumanite na mituo mithuku ateo tima thina maskuluni Ben Musau no kuelezea Muneni wa serikali Isaac Mwaura ni wakili okayo kumana na siko sia manyiwa kwa vingi sa masomo kwa kuvivya na kukilithwa kwa maskuluni undulo valani tia masomo na kuweta wanangiko wa mali iweta oyuta thina wa kimikalile ulowo thothe ni maundu kivatho kaminyo kuma misieni nduani na mitandaoni. Wazazi wachukulie jukumu lao la kuwalinda watoto wao kwa sababu tumeona utomvu wa nidhamu ambao umekithiri sana, kwa sababu nafikiri baba na mama sote tunatafuta. Tumewaachia mambo ya kulea watoto wetu wakufunzi, walimu. Na ilhali pia tumesema kwamba tusimwadhibu mtoto. Sasa inakuwa kwamba sasa hivi tunapata kwamba hata watoto ni kama ndio wanashurutisha wazazi. Lazima tuwe na mchakato wa kitaifa ambao utaangazia jambo hili kwa kina, kwa mapana na marefu, tujue nini kiini cha utomvu wa nidhamu huu, kwa sababu sio shule moja ama mbili. Unajua zamani watu walikuwa wanafikiri ni mtoto wa kiume ambaye, lakini sasa tunaona pia ni mtoto wa kike. Kwa hiyo maadili haya ambayo yamekwenda chini yametuadhiri kwa kiasi kikubwa sana. Mwaura eweta kuvinga maskulu tiko songeo aiweta maskulu ni vandu va usese na kuvindwa mituo kwa manyewa na CI alimu na atongo imandeni mena kianda cha kuonia siana sio moloto. Uwezo ukasema ati sasa ukitoa boarding school ndio kutakuwa na nidhamu. Wase wengi hapa tulienda boarding school, si ndio? Imaanisha kwamba sisi tuko na indiscipline. Hapana. Kuna kitu kenye kinafanya watoto wakuwe waiko sawa. So mi na cheki hiyo sio solution. So ukisema ati shule zote ziondolewe boda, tulikuwa na hiyo conversation na viongozi. Do you know walituambia nini? Na hizo madesku ndio zimejaa teenage pregnancy. So unacheki So sio solution. Hiyo tu ni knee-jerk reaction ya kusema nini. Shida ni kuna maadili, kuna ile respect imekosa na discipline. Hiyo hapo kuna shida kidogo. Na sasa ukicheki hata vile Liza Nyango unauliza hapo eti kama wakuwe na hizo parliament zao. Siku hizi sio wanachagua hata prefect wao, wanachagua. Kienda kwa shule unapata mtu anaitwa president, mwingine anaitwa governor. Wamepata hiyo freedom. Lakini bado unaona vile tumesema hakuna discipline, watu wapatiwi suspension, wapatiwi nini. Hiyo ndio imeleta shida. Okavindani kausilikali ni yamikirisia misile na kunikie ni mbanga ya mwaki wa skulu wa utumishi kumakwata mbau na kumatethesia no kana makwate uwo wa kilengisi cha mbanga ino. The last respects is not really a compensation for the life lost, and I think it's important to say so because I've been seeing people trying to say on social media all this and that. This is just a facilitation for the last respects. Even as the other parents wait, for the requiem mass at Utumishi Academy shortly. And we are taking all the medical bills, by the way, even the bills of
the man the father who is still in hospital. We've been able to link them up so that also he can be taken care of. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, nyeneta wa Ben Mosau. Mubya beni musau na indi musayisi ya otodo na umanithia baumbeni ni kana koti ani wakwatilela kung'uthulwa kwa Rigathi Gachagua kula wang'uthulilwe ni mbunge kwi mwaini we 10 mwakani wa 2024 Senate nayo ikwatilela na vala kumuthenya wa umuthi koti waleana na maundu onthe ala Rigathi Gachagua ikulitie atio wavikiana munenga kimanza cha milioni 50 wiweta kana mbunge ya Senate ni ndio wathokanu na akisia keti no akwitha yatwa isikikalo hospitali ni vandu bakwitha ya kuisiana kumwetela au hospitali ikana eviki na kwika utwi na indi ni muvya kwa kwithiwa watambania na ito thini wa Vilingi wa Mauvoo ondu mwala matethesia kumbadia o Vilingi wa Mauvoo nyenita wa Robert Mutuku na Keisha Rwandinda atwala Mauvoo kwanzia ya meko ithiwa na kuiocha kwela ni nokethiana notho chandini wa kilungu cha ukunikili wanze venye nitoa Susan Kabili kauntini ya Masaku muthenyani wao ni wakili kwikwatwa kwithwa matuna sua masani ma muthenya uvyuvu wikwatwa kwithwa katwandikili 16 kuvikia 24 kauntini ya Makueni kwikwatwa kwithwa matuna sua masani ma muthenya uvyuvu wikwatwa kwithwa katwandikili 19 kuvikia 3 kauntini ya Kitui kwikwatwa kwithwa matumasani ma muthenya uvyuvu wikwatwa kwithwa katwandikili 19 kuvikia 3 kauntini Yuluvi kwikwatwa kwithwa sua na matumasani ma muthenya uvyuvu wikwatwa kwithwa katwandikili 16 kuvikia 26 na muthia kauntini ya Mombasa kwikwatwa kwithwa usisibu munini masani ma Kioko sua na matumasani ma muthenya uvyuvu wikwatwa kwithwa katwandikili 23 kuvikia 3 muthia wa ukunikili wa Nseve nyenetwa Susan Kabili Tiwanesa.